Cuba, yes, definitely it revived my energy, so I highly recommend you take a vacation to this great country. So first off, this video is going to be a bilingual video, meaning that I will talk some sentences in English and then I'll translate them into Persian, my native tongue. Just because I don't feel like editing and making two videos and stuff like that, so that's why. خیلی حال کردم خداییش تو این سفر کوبا، خیلی کیف کردم و واقعا هم توصیه میکنم که حتما یه سفر چند روزه، حالا 5-6 روزه 7 روزه به کوبا داشته باشین. خب من این ویدیو رو دو زبونه درست میکنم، یعنی یه سری چیزها رو به انگلیسی میگم بعد ترجمهش رو به فارسی میگم، به خاطر اینکه واقعا حال و حوصله ادیت و نمیدونم این کارا رو ندارم. So that was the first thing. The second thing is I'm going to make this video in 4 parts. The first part, I'm going to talk about Cuba and things you need to bring and any information you need. The second part, I'm going to talk about my experience with the resort that I was in, Aston Costa Verde. The third thing, I'm going to talk about the third part, I'm going to talk about my experience with the day tours that we had, which again, I highly recommend you take at least 1 day tour. And the fourth one, I'm going to talk about my experience with the agency, the Sunwing, that made this possible for us. خب این ویدیو رو گفتم به 4 بخش تقسیم میکنم. بخش اول راجع به خود کشور کوبا، هر اطلاعاتی که داشته باشم میگم، اون چیزایی که نیاز داشته باشی بدونی. بخش دوم راجع به اون ریزورتی که توش بودیم یا اون هتلی که توش بودیم صحبت میکنم، آستون کوستا برده. بخش سوم راجع به تجربه‌ام توی اون تورهای مسافرتی یه روزه‌ای که داشتیم که حتما توصیه میکنم اقلا یکیشو بگیری، حالا اگه 2-3 تا نه ولی حتما یکیشو بگیر. و بخش چهارمم راجع به کلا تجربه‌ام با این آژانس مسافرتی سانوینگ صحبت میکنم. دست منه توی دستاتو، سهم منه همه دنیا تو، جون منی میمونم با تو. هر شب تو خوابم این رویاتو، بگو به خود من حرفاتو، میدونی نمیگیرن جا تو. فقط با تو عشقم میتونم آروم شم، بازم مثل هر شب بیا تو آغوشم. رو هر کی به جز تو چشمو میبندم، تو رو میبینم تو آیندم، تو رو میبینم آیندم. Okay, so the very first thing that comes to my mind as soon as I hear the word Cuba is safety. Honestly, I don't know why, but I feel like it's safer than other countries in the South American countries. So one of my friends back in the days went to Havana. He actually forgot his purse in one of the beaches for a couple of hours. After a couple of hours, he came back and he found his purse with like almost $500 in it intact. So nobody had touched it. So in terms of security, if you're, care about these things, Cuba is a country that's really safe. And this is not just what I say, you can also hear from other people as well. Now, this doesn't mean,
one rule doesn't make exceptions. Like maybe, I cannot just generalize this rule and say, yeah, all Cuba is safe. No, if you go alone, you know, there might be pickpocketers, there might be stuff like that. But from the experience that I had and from the experience that other people had, I can say that this country is pretty much safe. Of course, I was in the, I was mostly in the resort, but when we had a chance to go to a tour, Santiago tour, and I had like 2 or 3 hours to wander in the city, I didn't feel any unsafe at all. Like nobody wanted to snatch my phone or nobody wanted to try to kind of like touch me whatsoever. Yes, there were beggars there, but I didn't feel kind of like, you know, unsafe. خب اولین چیزی که راجع به کوبا به نظر من میاد امنیته. من یادم میاد که دوستام قبلا رفته بود هاوانا، بعد این کیف پولش رو تو ساحل جا گذاشته بود، بعد از چند ساعت اومده بود کیف پوله رو دست نخورده برداشته بود. تقریبا $500 هم پول توش بود. نمیخوام بگم که مثلا از یه جمله قاعده و قانون بسازم و بگم خب همه کوبا مثلا امنه. نه، ممکنه مثلا پیدا بشه که مثلا کسی که حالا بخواد کیف قاپی بکنه و از این حرفا، ولی به طور کلی کشور امنی هستش. این چیزی نیست که من بگم، هر کسی که من دیدم راجع به کوبا همینو میگه. کلا حتی اون یه روزی هم که من رفتم مثلا توی سانتیاگو، البته زیاد وقت نداشتم چون بیشترش من توی ریزورت بودم، ولی همون یه روز 2-3 ساعتی که رفتم واقعا احساس امنیت میکردم. درسته مثلا حالا یه سری کسایی که گدایی میکردن و اینا میومدن پول میخواستن و اینا، ولی کسی با هم کاری نداشت. یعنی اینجوری نبود که حس کنم خب الان میخوان کیفمو بزنن، الان میخوان آیفونم از دستم بقاپن، از این صحبتا. جای امنیه. The second thing that I want to talk about Cuba is its seasons. Basically, Cuba has 2 seasons, the wet season and the dry season. So the dry season starts from December all the way to April. So if you're like me and you don't like rain, basically you should go within this time frame from December, January, February, March till April. At the end of the April, even I was in the early April, my trip was from March 23rd till March 30th, but even that we got like 2 rains. Of course it was like a short rain, but anyways, like we had rains. So make sure if you want to just go there, December to April is the dry season, and then May to November is their wet season. So this is important because I'm pretty much sure you've heard that when you want to go to Cuba, you have to bring with yourself, I don't know, mosquito repellent creams or stuff like that. If you go in the dry season, you don't need that. I mean, I bought one and I brought with myself, but I didn't use it because there were not that many mosquitoes. So take this into consideration. ببین کوبا کلا 2 تا فصل داره. یه فصل خشک داره که از دسامبر شروع میشه تا آوریل هم ادامه داره. حالا دسامبر میشه چیه ماه؟ میشه فکر کنم نوامبر، دیسمبر، میشه تقریبا همون آذر ماه مثلا. از آذر شروع میشه میره تا آوریل، یعنی همون تا فروردین که این فصل خشکشه. بعد فصل ترش به اصطلاح خودشون از می تا نوامبره، یعنی اپریل می مثلا هم اردیبهشت میره تا مثلا، حالا حدودی دارم میگم دیگه، اردیبهشت میره تا نوامبر، مثلا مهر و آبان و این طرفا. این چرا مهم میشه؟ به خاطر اینکه پشه زیاد میشه زمانی که فصل بارششونه، پشه خیلی زیاد میشه. حتما شنیدی اگه بخوای مثلا بری کوبا میگن بعد از این کرمایی که پشه رو دور میکنه و اینا بزنی و اینا، ولی من گرفتم اما خب استفادهم نشد. چرا؟ چون تو فصل خشکش رفتم. من زیاد بارون دوست ندارم، اگه بخوام برم جایی، خصوصا جایی که ساحلی باشه، دوست ندارم زیاد بارونی باشه. به خاطر همین اینو حتما مد نظرت قرار بده. Okay, the third thing that I want to talk about is, so make sure if you go to Cuba, make sure to bring with yourself stuff that you are willing to give as gifts, or I don't know, tips and stuff like that. Anything. It could be like medications that you don't use and they are still not expired. It could be like some extra t-shirts that you have that you're willing to give. Whatever, just bring with yourself, because the average income
that a Cuban makes based on our tour guide was $25 to $30 per month. So it's just $1 per day. So if you have something that you don't use, whatever it is, just bring for the people. And really nice people. Again, as I said, despite this much amount of like poverty that you see, like shortages, electricity and stuff like that, but you see their people are have really big hearts. You feel safe. So that's really good about Cuba. That's, again, one of the things that I love about it is security as well as poverty. So these two don't go together. You know what I mean? So if you go in other places, like I don't want to name which country, but an acquaintance of mine went to one of these like southern countries, and the tour guide told them that even in the resort, there's not that much security. So if you go out of the resort, your security is with yourself. نکته دیگه که راجع به کوبا می‌خواستم بگم اینه که اگر داری میری، هر چی که داری و دوست داری که هدیه بدی، حالا هر چی که هست، مثلا اضافه است تو خونت، چه می‌دونم لباس اضافه داری نمی‌خوای، نباید چی بهش میگن لباسای کهنه و اینا، منظورم نیست، کلا هر چیزی که دوست داری مثلا هدیه بدی با خودت بردار ببر. مثلا داروهایی که هنوز زمان داره برای استفاده و اینا میتونی مثلا بهشون بدی، یا چیزای کوچولو مثلا برای بچه‌هاشون و اینا. ببین کلا چیزی که اون تور گاید ما میگفت، اون راهنمای تور ما میگفت این بود که کوبایی‌ها به طور متوسط 25 تا 30 دلار درآمدشون در ماه، یعنی $1 در روز. ولی با این حال واقعا چه میدونم روح بزرگی دارن، چی میگن، عزت نفس بالایی دارن. یعنی با وجود این فقری که دارن، اما امنیت رو شما اونجا حس میکنی. این خیلی مهمه. یعنی برای من خیلی مهم بود. من حالا نمیخوام اسم ببرم، ولی من یکی از آشناها رفته بود یک کشوری تو همین آمریکای جنوبی و بهشون گفته بودن که بابا جان از این ریزورت اگه پاتو بذاری بیرون دیگه امنیتت با خودته. حتی تو ریزورت هم امنیت نداره. تو اونجا ممکنه مثلا چه میدونم این چیزا بریزن، جنایتکارا و این حرفا بریزن و تو ریزورت و اینا تیراندازی بشه که شده. ولی کوبا اینطوری نیست، امنه. من یکی از چیزایی که واقعا دوست دارم راجع به کوبا همین امنیته که خیلی هم تکرار میکنم. The other thing that I want to talk about is the money. So they accept Canadian dollar, US dollar, of course, the first. And so you don't need to exchange per se your Canadian if you go from Canada. You don't need to exchange. Like they accept most of the currencies. They even accept like credit cards. Like I had a MasterCard and it was it worked there. Of course, if they have connection, the internet is working there, then yes. I mean, the store that you go, if it is legitimately from the government and the internet connection is okay, you can use your MasterCard. I don't know about Visa, but my MasterCard worked there. The only reason that you need to exchange your Canadian to American, if you see it in other videos they say, is because you want to tip. If you want to tip, depending on how much you're willing to tip, it's better for you to like exchange your Canadian to American dollars, like $1 American bills. It's easier for tipping. But you can also do that in Canadian. Like the smallest denomination that we have is $5. So depending on how much you are willing to tip, you can just kind of change your $100 to $5 bills Canadian, or you can just buy $100 American bills, $1 American bills. چیز دیگه که میخواستم راجبش صحبت کنم راجب کیوبا، همون کوبای خودمون، همین پوله که اگه از کانادا داری میری اصلا نگران نباش. دلار کانادایی هم میپذیرن، دلار آمریکایی هم که دیگه اصلا گفتن نداره میپذیرن. تو تنها دلیلی که باعث بشه مثلا تبدیل بکنی، اگه میخوای پولتو تبدیل بکنی به دلار آمریکایی، به خاطر اینه که اگه بخوای تیپ بدی، خب دلار کانادا کوچکترین اسکناسی که داریم $5. به خاطر همین این $5 رو اگه مثلا اوکی باشه که $5 تیپ بدی، خب دیگه فرقی نمیکنه. $100 مثلا $200 هر چقدر خواستی میتونی مثلا اسکناسای $5 از بانک بگیری و ببری، $5 کانادا. ولی اگر نه خواستی مثلا کمتر تیپ بدی و به افراد بیشتری تیپ بدی، خب میتونی مثلا دلار تو تبدیل کنی به دلار آمریکا، یعنی مثلا $100 $200 $1 ببری و اونجوری تیپ بدی. Okay, the other thing is when you enter Cuba, they have like
website, which I'm going to put it in the description of the video, in which you have to put your information there, your passport information, and it's mandatory. Your like personal information, email, whatsoever, what you bring to Cuba and stuff like that. And then after you do that, it's gonna print you some sort of a certificate with like barcodes and stuff, which you would have to present it to the person, to the officer in the airport. This is like as I said, this is mandatory, and I'm pretty much sure if you're going with a travel agency whatsoever, they talked about it with you, but remember that you have to do this. نکته دیگه که راجع به کوبا هست اینه که یه سایتی هست، حالا میذارمش تو قسمت توضیحات ویدیو، که باید بری تو اون اطلاعاتت رو وارد بکنی و مثلا شماره پاسپورت و اسم و مشخصات و ایمیل و این حرفا، بعد مثلا ازت میپرسه چه چیزایی داری وارد کوبا میکنی، از این صحبت ها، که حتما باید اونو پرش بکنی. اگه نداشته باشی اون اون افسر تو فرودگاه ازت میخوادش، اگه نداشته باشی به مشکل میخوری. حتما اینو قبلش باید پر کنی. حالا نمیدونم اگه خودت داری میری کوبا یا اگه مثلا آژانس مسافرتی داره. اگه آژانس مسافرتی باشه که قطعا بهت میگن، ولی اگه خودت داری میری باید اینو حتما پرش بکنی. And you also don't need to like declare everything. You can just, I mean, if you go with an agency, they tell you what you need to. For example, if you're bringing under $10,000, you don't need to even say it on that form. You don't need to disclose many things. So it's up to you what you disclose, what you not disclose. خیلی چیزا هم نیاز نیست تو اون فرم بگی. مثلا تا سقف $10,000 اگه داری میبری نیاز نیست بگی. دیالا اینو تو اون سایت خودش اطلاعات رو نوشته. البته آژانس، اگه از طریق آژانس بری اونا قطعا بهت میگن. Okay, and the last thing that I wanted to talk about my experience with Cuba is the destinations. If you are, you know, a person who really likes history, Trinidad is a good option. I asked about these things from my tour guide, and they told me about this. So Trinidad is a good option if you're, you know, interested in going to, you know, white sand beaches and enjoy there. I would recommend Santa Maria and Cayo Coco. Of course, Holguín, the city that I went, also has, you know, good beaches, but I heard that Santa Maria's beaches are also good. So yeah, depending on which side you want to like, how your enjoyment is, like you want to see more history, more city, or more beaches. So you have to have a, you know, plan in advance as to where you go. نکته آخرم که میخوام بگم راجع به شهرهاش هستش که چه جاهایی رو دوست داری بری. مثلا اگه بیشتر جاهای تاریخی رو دوست داری، خب این راهنمای تور ما گفتش که مثلا ترینیداد بهترینه، حتما ترینیداد رو برو. اگه مثلا ساحلای با ماسه سفید رو خیلی دوست داری مثل من، سانتا ماریا و کایو کوکو خیلی خوبه. من خودم شهری که بودم اولگین بود، خیلی هم قشنگ بود، ساحلای خوبی هم داشت، ولی شنیدم که خب سانتا ماریا و کایو کوکو هم ساحلای قشنگی دارن. So I think my next, probably, yeah, definitely I'm going to come back to Cuba. Yeah, my next vacation is going to be probably in Varadero. I will probably go to Varadero. I haven't been there. The reason is I think I can have a good part of both worlds. I can have like, you know, I can go to Havana from Varadero and see the city, as well as, you know, good beaches. So I don't really know, I'm not sure. قطعا دوباره برمیگردم کوبا، احتمالاً دفعه بعدی برم وارادرو، چون شنیدم وارادرو اگه برم میتونم مثلا برم هاوانا رو ببینم، بعد سواحل خوبی هم داره، یعنی هم یعنی به قول معروف با یه تیر دو نشون بزنم دیگه، هم مثلا برم جاهای تاریخی و چه میدونم شهر و ایناش رو ببینم، هاوانا رو ببینم خیلی دوست دارم، و هم ساحلای خوبی داره. خب هواپیما داره میشینه و یکی از چیزایی که میشه فهمید که شما دارید تو کوبا میشینید اینه که برق نداره. یعنی هر شهر دیگه ای بود چراغا مثلا روشن میشد و اینا، یعنی با چراغ میدیدیم کلی مثلا نور و اینا میدیدیم از بالا، ولی اینجا اینجوری نیست. So one of the things that you can tell that you are landing in Cuba is that you see not much lights. Probably they have like electricity, you know, lack of electricity whatsoever. I don't know, shortage. But yeah, it's kind of like North Korea, مثل کره شمالی میمونه یه جورایی.
پیشمی خوشحالم، عشق اومده با تو دنبالم، چه سال خوبیه امسالم، عشق تو رو تا دلم فهمید، زندگی واسه من خندید، خوشبختی بارون شد و باری. Okay, so now let's talk about Aston Costa Verde. Costa Verde in Spanish means the green beach, but I don't know what Aston means. So I want to say that I have like mixed experience about it. First of all, if I want to give it stars, I would give it 3 out of 5 stars. And the reason is I heard that the buildings, some of them are old, like they've been built like 20-25 years ago, and this could be problematic. The first 2 nights and 3 days that I was there, one pipe broke, and once they were trying to fix that, the other pipe broke, and that's why we didn't have water for the first 2 nights and 3 days. Now eventually they fixed it, but like, I mean, for someone who's it's the first time to come to Cuba, it's not a good experience, And the other thing is something that's really, I really don't like it. Now you can say, okay, pipes break, but I found hair in my towels. So as a rule of thumb, I never like use any hotel towels. I bring with myself towels, but still they should care about hygiene. Like, this is literally to me not acceptable. Now I don't want to say that all the hotels like this or the sheets. I have my doubts. I don't know whether the sheets were clean or not, and I don't want to say something negative about it, because as I said, other things, I will talk about my positive experience with this resort, but then these 2 were the ones that came to my mind. I mean, as I said, pipes can break, but like with regards to hygiene, I don't think if like cleaning the towels is something related that happens out in blue. So so let's just put these aside. With regards to food, it was okay. I mean, it was acceptable. Now, as a compensation, they wanted to give me like a red bracelet. They said if you have the red bracelet, because it has like 2 playas. One of them is the normal one. The other one is those who have red bracelet can go, which are the same. It's the same beach, the same everything. So, those who have the red bracelet can also get more a la carte meals, more extra meals if they want to, in the different restaurants that they have. But to me, both of these were, not making sense, because first of all, I had access to 1 playa, so I was okay, and it was a really good, clean beach, so I had no problem with it. The second option that they had for extra meals, I didn't want it because I could get whatever I want from the buffet, so I really didn't need it. Plus, if you go to the French restaurant, which I had, because I had like 2 a la carte meals in my package, so I chose the French restaurant as well as the Cuban restaurant. In both of them, I had to wait at least like 20-30 minutes before my food is ready for me on the table. But if I went to the buffet, I would have kind of the same thing. Like, it's pretty much not that different, but instantly. I could have it instantly. So it's up to you to decide. And I think they charge more if you normally want to just get those red bracelets. Anyways, they offered me the red bracelet for the compensation, which I didn't accept. But anyway, yeah, it's an option. The other thing is, so the food was okay. The AC in the room was also good. No problem with that. The Wi-Fi speed is low. Be prepared about it. And sometimes it cannot be connected, and it's only connected once you are in the rooms or in the lobby. So be prepared for these things. The safe worked well. There was a safe there, so I could put my passport and valuables in there. The other thing, it was, in general, it was clean. Apart from the towels, it was clean, and the view was also good. I had the ocean view, a little bit far, but I had the ocean view, so it was good. And also it's a big one, as you will see. Like, they use like electric cars
to bring people from their room every 15 minutes. There's an electric car that wanders around and, you know, brings people to their destination. So it was kind of like big. I had to walk like 5-7 minutes to get to the snack bar or the buffet. And it had other facilities which I didn't go to, like gym or pools. I don't really like the idea of going to the pool when I have access to the beaches. And I went to Cuba to eat Cuban food. I don't like to go there to eat like French or Italian or, I don't know, international food. Anyway, so and the staff were really nice. I really loved them. They were helpful. They tried their best to, you know, accommodate everything. So yeah, the positive things were more than the negative ones, but yeah, I mean, I believe in duality, so I talked about both of them. خب راجع به ریزورتی که ما اونجا بودیم، اولا بگم که ریزورت یه چیزیه که از هتل بزرگتره، اتاقای خیلی بیشتری داره، مثلا 2-3 تا استخر داشت، نمیدونم 2 تا ساحل داشت که میتونستی بری، جیم داشت، باشگاه داشت و خب از ساحل بزرگتره. به خاطر همین ممکنه که مثلا اتاقی که بهت میدن دورتر از اون، یه بوفه داشت که من اونجا غذا میخوردم، حالا فیلمشو میبینی، بعد یه اسنک بار هم داشت، ولی مثلا اتاق من 5 تا 7 دقیقه طول میکشید مثلا من تا بخوام برسم. یه ماشینایی هم هست، البته ماشینای برقیه که هر 15 دقیقه میاد میگرده، مثلا ملتو میرسونه به مقصدشون، چون گفتم خیلی جای بزرگی، خیلی خب نمیتونن مثلا پیاده روی بکنن و اینا، ولی من دوست داشتم چون واقعا گلکاری شده بود، خیلی قشنگ بود. من شب اولی که رسیدم اونجا، متاسفانه حالا از شانس بد من، 2 شب اول و 3 روز اول آب قطع شده بود. یکی از لوله ها ترکیده بود، اون اومدم درست کنم، باز یکی دیگه ترکید، چون این ریزورت کلا یه ریزورت قدیمیه، تقریبا 20-25 سال پیش ساخته شده گویا. به خاطر همین اگه داری میری اونجا حواست باشه امکان داره که این اتفاق بیفته. خب خیلی سخته، یعنی واقعا هیچ جا آب نبود. این یکی از چیزایی که اینو تجربه منفی به آدم میده، بخاطر خصوصا اولین بارتم که باشه. یه چیز دیگه این که تو حوله‌شون من حوله تمیز پیدا نکردم، یعنی حوله‌شون یکیشون که اصلا توش مو داشت، اون یکی هم که واقعا کثیف بود، عکسشو گرفتم. ببین من اینا رو دارم میگم، ولی نمیخوام مثلا حالا کلا ریویو منفی بدم بگم خب این اصلا جای خوبی نیست و اینا، چون چیزای مثبتی هم داشت. حالا چیزای مثبتش چی بود؟ ساحلاش واقعا تمیز بود، استخرش هم همینطور تمیز بود. اون ساحلی که من میرفتم، یعنی ساحلی که بقیه هم میرفتن دیگه، یه ساحل عمومی بود ولی خیلی ماسه های سفید داشت. من اولین بارم بود مثلا آب آبی و ماسه های سفید و اینا رو میدیدم، خیلی خوشم اومد. حتی بعضیا اسنورکل هم میکردن، میرفتن اون اطرافش مثلا یه دونه از این ماسکا میذارن با یه لوله که ازش میاد بالا، میرن اونجا شنا میکنن و با ماهیا هستن و اینا. خلاصه که آره غذاش هم خوب بود، میتونم بگم غذاش قابل قبول بود. چند تا رستوران دارن اونجا، رستوران فرانسوی و نمیدونم ایتالیایی و اینا، کوبایی و اینا. من چون تو پکیجم 2 تا غذای آلاکارته بود. آلاکارته یعنی غذایی که خارج از منو اصلی بوفه هستش، یعنی میری اونجا سفارش میدی برات درست میکنن، ولی غذاش با بوفه فرق اونچنانی نمیکرد، فقط تو تزیینش و تو چینشش و اینا، و یه مقدارم باید صبر کنی تا برات بیارن. تو اون رستوران که میری تقریبا 20 دقیقه طول میکشه تا غذا آماده بشه، ولی بوفه خب همونجوری حاضر آماده هست. اما بوفه خب منوش تغییر نمیکنه دیگه، همونه. بعد من رستوران فرانسوی رو انتخاب کردم و رستوران کوبایی، ولی خب خوب بود. بعد برای کامپنسیشن یا برای حالا جبران این مثلا 2-3 روزی که ما آب نداشتیم، مدیر هتل پیشنهادی به من داد، گفت ببین تو که یه دستبند سفید حالا بخواهی دید، اون دستبند سفید رو باید حتما داشته باشی. گفت این دستبند سفید رو میتونم ازت بگیرم، یه دستبند قرمز بهت بدم که مثلا تعداد غذاهای بیشتری رو تو رستورانا بتونی بخوری به جای اینکه مثلا تو بوفه بخوری، و از یه طرف به اون یکی ساحل هم دسترسی داره، چون یه قسمتایی از چیز بود که فقط مثلا اونایی که دستبند قرمز داشتن میتونستن برن. اما من گفتم چه کاریه، اولا که من خب اون ساحل معمولی که همه میرن رو دسترسی دارم، خیلی قشنگ، خیلی تمیز، پس نیازی ندارم. دوم اینکه من اصلا دوست ندارم مثلا برای غذا منتظر بمونم 20 دقیقه چون 30 دقیقه چقدر مثلا بمونم اونجا تا غذا آماده بشه، حالا بعد بیاد سر میزم، مثلا زیاد فرقی نمیکنه، میرم تو همون بوفه همون غذا رو حالا به یه شکل دیگه‌اش مثلا میخورم. بنابراین من قبول نکردم اینو. سرعت وای فای پایین بود، پس اگه داری میری اونجا حواست باشه سرعت وای فایشون اونقدر خوب نیست. بعد بعضی وقتا هم قطع میشد، یعنی دیسکانکت میشد، دوباره بعد کانکت میکردی. سیستم سرمایشیش خیلی خوب بود، واقعا کولرش خیلی خوب کار میکرد، چون تو کوبا این مهمه.
کولرش خیلی خوب کار میکرد. به طور کلی تمیز بود. یه دونه گاف صندوق گذاشته بودن که میتونستی مثلا وسایل تو بذاری توش، وسایل مهمه مثل پاسپورت و اینجور چیزا، که اینم خوب تمیز بود. بعد ویو خوبی هم داشتم. من ویو اقیانوس رو داشتم، البته یه خود دور بود ولی خب بازم قشنگ بود. حالا من نمیدونم که اینکه مثلا حولشون کثیف بود آیا مثلا ملافه هاشون هم کثیف بود یا نه، دیگه اینو نمیدونم، ولی به نظر میومد که تمیز باشه. یعنی به طور کلی چیزای دیگه‌اش خوب. اون کسایی که اونجا کار میکردن خیلی بچهای خوبی بودن، من واقعا کیف کردم. همشون هر مثلا درخواستی که داشت تا جایی که میتونستن مثلا انجام میدادن، سریع مثلا قهوه رو آماده میکردن یا نوشیدنی میدادن و اینا. کلا من راضی بودم از خیلی چیزای دیگه‌اش، ولی این دو سه تا چیزی یکی که سرعت وای فای، البته وای فای کلا تو کوبا خب اینترنت زیاد خوب نیست دیگه، سانسور داره و اینا، ولی به هر حال یکی این بود، یکی هم اون که آب قطع شده بود و یکی هم این که حولهاشون زیاد تمیز نبود. حالا دیگه نمیدونم دیگه، تصمیم با خودته، ولی خب به طور کلی من میتونم بگم دوست داشتم، بد نبود. فقط با تو عشقم میتونم آروم شم بازم مثل هر شب، بیا تو آغوشم رو هر کی به جز تو، چشمو میبندم تو رو میبینم تو آیندم. فقط با تو عشقم میتونم آروم شم بازم مثل هر شب، بیا تو آغوشم رو هر کی به جز تو، چشمو میبندم تو رو میبینم تو آیندم، تو رو میبینم تو آیندم. Okay, so this is the view from the third floor. این منظره از طبقه سومه. That's the ocean. اینم که اقیانوسه. This is my room. اینم که اتاق منه. اینم فلشش باید به سمت پایین باشه وقتی میزنی. Okay, so the first thing you see is this safe. So if you have any passport or money or whatever, you can put it in there. And the way it works is when it's open, you give it whatever number you want. You give it whatever number you want and close the door and then click on this. And then that becomes its code. Till you open it with that same code. And then you can change it each time or keep the code. خیلی باحاله. اولین چیزی که میبینی تو اتاق همین سیفه. همین بهش میگن سیف یا همین گاف صندوق. جوری هم که کار میکنه اینجوری که هر عددی رو بهش بدی وقتی درش بازه بعد این دو بزنی بسته بشه اون عدد میشه رمزش. دوباره وقتی بازش کردی میتونی عوض کنی یا همون عدد رو داشته باشی. Here's the drawer. اینم که دراوره. حالا در هنوز بازه بریم داخل. Let's go inside. Close. And let me see if I can Okay. So this is the closet. These don't move. You know, sorry, these don't, you cannot just take them. These are just locked. نمیتونی مثلا برشون داری. اینا مثلا اینجوری گیر داده شدن به اینا. I don't know what these are. But like I think blanket نمیدونم فکر کنم پتومتوی چیزی باشه. Yeah. So this is for the electricity. If I take it, the electricity will be off. این برای برق اگه برش دارم چیز میشه. برق قطع میشه. Here's the shower, everything as you can see.
So I will talk about Aston Costa Verde in general, but just so you have an idea of how it is. اینا با خودم آوردم برای اینکه خودم بشورم. So this is for to washing myself. Again, I'll talk about this later. As you can see, I found hair in the towel. تو حوله وقتی که اومدم چیز پیدا کردم، مو. And for the first 3 days we didn't have water. 3 روز اول آب نداشتیم. I'm gonna talk about it later. And this is the hair dryer. اینم که سشوار رو. Yeah. And so they gave us like shampoo or other stuff, but I gave it to one of the staff. So I didn't use. شامپو و نمیدونم یه سری چیزا گذاشته بودن اینجا، لوسیون از این حرفا، ولی من دادم به یکی از این کسایی که اینجا کار میکنه چون من استفاده نکردم. Remember when you come here, you have this like plugs are like Canadian, but they are 220 volts. این پلاگشون که مثلا پریز رو وصل میکنی مثل کانادا است یا آمریکا، ولی 220 ولت 110 نیست. And always bring something like a power bank like this one with you. این پاور بانک خیلی به من کمک کرد. یعنی اگه داری میای اینو حتما داشته باش. And this is a mini fridge. اینم که یخچاله که توش آب و وقتی میای توش آب و مشروب میذارن. این مشروب که نه. همین آبجو دیگه. ولی این آبجوش خیلی خوبه. They put this beer for you, but this tastes really good. I normally don't drink, but I love this one. And this is water. Remember, water here is very important. یاد باش که آب اینجا خیلی مهمه. یعنی آب باید حتما از بطری بخوری. So you always have to just drink from bottled water. This is another mirror. And sorry, I didn't make my bed, and I didn't want them to make my bed because I can do it myself. Like I don't want people to come to my room. So گفتم که من ببخش از اینکه این تختم یه خود نامرتبه، ولی دوست ندارم کسی بیاد مثلا توی اتاق، بخاطر همین خودم درستش میکنم. This is also another mirror. This is where I put my clothes. اینم یه آینه دیگه است. اینم که وسایلامه. اینم که تلویزیونشونه که من یه کانال اسپانیایی داره دائم میذارم رو اون. Well, they don't have anything to hang clothes, so that's why I have to hang my stuff on these chairs. چیزی ندارن که مثلا این رخت آویزا ندارن که مثلا لباس آویزون کنی، ولی خب من لباس ها میذارم روی این صندلی‌ها. 203 was my number that I could call for assistance. 203 شماره من بود که میتونستم زنگ بزنم برای یه چیزی احتیاج داشتم. اینم که this is the balcony. بالکن. And this is the balcony. این بالکنه. And this is the view. اینم که ویوش. It's not a bad view. view بدی نیست. یعنی چون اقیانوس رو میشه دید دیگه از اینجا. And that's the tour for my room. Oh, and you can just close it. میتونی در رو اینجوری ببندی. There was a sign of like not like don't come in or something like that in Spanish. Yes, علامتی بود که نوشته بود مثلا لطفاً وارد نشید و اینا. I think I put it here. Oh, there you go. این همون علامت هست که میگم اینو مثلا بذاری دیگه وارد نمیشن، سرویس و اینا چیز نمیکنن.
اینجاست باورش اما زمان میخواست هر کسی که خب این مجموعه خیلی بزرگه، چیزای دیگه هم داره که من واقعیتش نمیخوام نشون بدم همه رو، حالا بهتره که خودت بیا اینجا تجربه کنی. ولی خب الان میخوام برم ساحل. This complex is big, so I don't want to show you everything. You have to come here and experience yourself. But right now I'm gonna go to the playa or the beach. Hola amigo. Yeah, beach. Playa, la playa. It's interesting. In Persian we call it plage. جالبه که ما تو فارسی بهش میگیم پلاژ. همه جا موسیقی دارن. این اون ماشیناییه که صحبتشو کردم. This is the car that I talked about, like the electric cars. Every 15 minutes they wander around. هر 15 دقیقه میان. As I said, there's like drinks and music everywhere. And I'm gonna get my feet dirty. کثیف میشه ولی خب میریم دیگه. I take only my balance on. Here you have to line up if you want to get drinks. بعد تو صف وایسی اگه درینک میخوای. این یارو با من صحبت کرد، بعد گفتش که ایرانیای زیاد اینجا نمیاد. گفت کجایی هستی؟ گفتم ایرانی. گفت ایرانیای زیاد اینجا نمیاد. This guy talked to me and said like we don't have that much Persians here. So I'm gonna grab a drink and then I'm gonna film again. یه نوشیدنی میگیرم که احتمالاً آبجو بگیرم، بعدش دوباره فیلم میگیرم. اوکی، اینم نوشیدنی من. چیز گرفتم، چی بهش میگن خدایا، آناناس گرفتم و گفتم یه مقداری هم آبجو بریزه توش. So pineapple and cerveza or beer. They have two playas. Like دو تا ساحل دارن که یکی دیگه اگه بخوای بری باید از این چیزا داشته باشی. از این بزن نشون بدم. از این دستبندا باید داشته باشی. این دستبندا رو همیشه باید ببندی. So if you want to go to the other one, you have to have like a red bracelet. So one of the silly things is that you have to wear this everywhere you go. So you cannot take it off. یه چیز احمقانه‌ش اینه که باید همیشه اینو بسته داشته باشی این دستبندو. I am drinking as well as filming at the same time. هم دارم می‌نوشم و هم فیلم میگیرم. واقعا قشنگه. یعنی اصلا خیلی باحاله. خیلی کوبا واقعا جای باحالیه. Cuba is beautiful. It's my first time seeing white sand. واقعا اولین بارمه که دارم این ماسه سفید رو میبینم. This is really great. خیلی عالیه این نوشیدنی. Today there's not that much sun. I think like there's like, as you can see, clouds in the sky. امروز هوای مقداری ابریه، اونجوری که باید نشون داده نمیشه. It doesn't like show the nature as it should be, but it's really amazing. So probably after this video, because this is my last day, I'm gonna go and swim a little bit. چون این روز آخرمه، احتمالاً بعد از این ویدیو برم یه مقداری چیز بکنم، برم یه مقداری شنا بکنم. اینم قایقاست، نمیدونم چقدر اجارهش که مثلا بخواد بری، ولی خب اینم قایقاستی. I don't know how much is it for rent whatsoever, but they have these as well.
and this is a public playa, so this is a ساحل عمومیه. این یه ساحل عمومیه که بقیه مثلا ریزورت ها یا بقیه هتل ها میتونن استفاده بکنن. But you have to be careful where you put your towel, because these blue towels, actually if you lose them you have to pay. این حوله آبی ها رو باید مراقب باشیم، ممکنه که حالا بلند کنن که اگه اینطور بشه یا گمشون بکنی باید پولشو بدیم. So yeah, they give you like two blue towels, blue beach towels. دو تا از این حولا بهت میدن وقتی که وارد میشی. Okay, so this is the buffet. این بوفه است، همون جایی که من معمولا غذا میخورم. البته الان داره میبنده. Of course now it's closed for them to 10, you know, they close at 10, but let me see if I can show you what's in there. ببینم میتونم نشونتون بدم چی هست. So this is their drinks, as you can see. این نوشیدنی هاشونه. اینم که میزاست. These are the tables. From here you can just take your plate. میتونی بشقابتو برداری. And these are not for decoration. These are real. I thought these are for decoration. فکر کردم اینا واسه دکوراسیونه ولی اینطوری نیست. وقتی برمی‌داری میتونی بیا اینجا از غذاهای مختلفشون امتحان بکنی. اسم غذاها رو هم این بالا همه رو نوشتیم. The names are all here up, so you can see. These are pretty much. I think these are papayas. I'm sure. Dried bread, نون خشک. نون نرمم داشتن ولی نمیدونم چرا دیگه ندارن. They had like soft bread, but now they don't have. They also have these plates. این بشقابا هم دارن. Now what I like that they have is beets. فکر کنم این تو انگلیسی میشه beets. I think in English it's beets, but like we call it labu in Persian. So labu هم دارن. خیلی باحاله. من واقعا حال کردم باهاش. I think this is fish. So فکر کنم این ماهی باشه. ولی به هر حال مش میزنه که ماهی باشه. اینم که ماکارونیه. This is pasta. Again another salad with beets, which I like. بازم لبو اینا که چنگالاشونو برای برداشتن. اینا هم که مهمونداراشون هم اینجا هم اتاق مهموندارای. So these are the waiters and this is the waiters place and these are all tables. And so in this place they cook like fish for you if you want. And these are also not for decoration, so you can take them. اینا هیچ کدوم برای دکوراسیون نیست. میتونی برداری ولی اگه بخوای اینجا برات ماهی رو میپزه. So here they cook the fish for you. Hola. But now they are closing, so that's why you don't see. دارن میبندن به خاطر همین. And here again more plates. بشقاب، بازم بشقاب. And here is the spoons. Cuchara, la cuchara. من همیشه میگم quiero la cuchara pequeña. یعنی قاشق کوچیک میخوام. I always say it in Spanish. Quiero cuchara pequeña. Rice, I think. I guess it's chicken. It's the top. برنجش مثل استانبولی خودمونه، خیلی باحاله این. This is like what we have in Iran, Istanbuli. I really liked it. I don't like pasta like this, but anyway.
anyway some people do. من اینجوری دوست ندارم ولی خب بعضیا پاستا رو دوست دارن. This is the toaster, sorry. This is the toaster. You put your, like before they used to have like soft bread here, but now they don't, even for breakfast. قبلا اینجا نون نرم داشتن، نونای توست نرم داشتن این دو تا قسمت، ولی الان ندارن حتی برای صبحونه. They're closing. دارم میبندم به خاطر همین زیاد نمیبینی. And here I think they cook omelets or stuff like that. اینجا فکر کنم املت میپزن یا چیزای دیگه. Probably the same things, right? همون چیزای مثل که اون برم بودش. ولی خب بیشتر گذاشتن. Here also they cook, but I don't know why. Like depends. Sometimes fish, sometimes other stuff like egg and stuff like that. اینجا میپزن اگه بخوای برات مثلا باید تو صف وایسی که برات بپزن. حالا یا تخم مرغ یا ماهی یا هر چیز دیگه. اینجا با چیزای دیگه میذارن. Yeah, for sure. اینجا بستنی و اینا میذارن. So here ice cream or like sweets and stuff. Yeah, ice cream and sweets as you can see. So yeah, that's my tour for, and they're really helpful. واقعا دوستانه برخورد میکنن این ویتراشون، این خدمتکاراشون. Last night they had like the Canadian flag over here. شب پیش اینجا پرچم کانادا رو آویزون کرده بودن. بعد ظهرش هم این جلو، حالا من فیلم نگرفتم ولی خب ظهرش هم این جلو یه پرچم گنده کانادا گذاشته بودن با یه میز و یه نوشیدنی مخصوص میدادن. فقط هم به کانادایی نبود، به همه بود. Like in the afternoon yesterday they had like the Canadian flag laid on a table full of like drinks for everyone, not just for Canadians. This is the snack bar. This was the buffet and now this is the snack bar again. این بوفه بود. اینجا همون snack bar. So the buffet will close sooner. It is open only for lunch, breakfast and dinner. بوفه فقط برای صبحونه و نهار و شام بازه. ولی این اسنک باره همیشه بازه. 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته. انواع نوشیدنی رو هم داره. من چیزشو خیلی دوست دارم، آبجوشو خیلی دوست دارم و قهوه با شیرشو. I love the cerveza as they say, which is a beer, and coffee and milk. Also more tables if you want to sit. اینم میزای بیشتر برای نشستن. شب اول که اومدیم اینجا چون دیر رسیده بودیم سفارشمون رو اینجا دادیم، بعد غذامون هم اینجا خوردیم با رفیقم. So the first night when we arrived, because it was late, we had to come here to the snack bar to order. So we ordered here and then we ate here. So yeah, that's my tour for the snack bar and the buffet of the Aston Costa Verde hotel. Okay, so this is the snack bar which is open 24/7. این همون اسنک بار هست، همون غذاهای مثلا سری و چیز و اینا رو میده، نوشیدنی و اینا رو میده که 24 ساعته بازه. اون قسمت هم دارن برنامه اجرا میکنن. And there, as you can see, they are performing nice salsa music.
where you order food, and their menu changes. This is a pool, and they had their menu here, but they have brought it somewhere. So اینجا همون جایی که نوشیدنی ها رو سفارش میدیم، بعد اونجا هم که دارن برنامه اجرا میکنن اون قسمت، این برم که شهر دیگه. اونم منو میشناسه. هولا خیلی هم خوبن، من واقعا خیلی باشون حال میکنم. They're really good. I really feel good about them. ¿Puedo tener café con leche, por favor? Gracias. الان گفتم قهوه با شیر میخوام، الان میاره. شکرم میشه azúcar. So sugar is azúcar. Gracias. Yes, es azúcar. I usually take like 2 sugars. Before they used to have like sugars in like containers, but now they have removed it. I don't know. قبلا شکر رو توی شکردون و اینا میذاشتن این جلو، ولی الان برش داشتن. حالا نمیدونم چرا. این از قهوه ما. This is my coffee. اینجا پره. Everybody's full. Okay. I'm gonna sit down here because there everywhere was full. همینجا میشینم به خاطر اینکه اونجا پر بود. Of course I can go to the other side. I can go there and sit there to watch the show, but I don't want to do that. I am okay here. میتونم برم اونجا، یعنی اونجا بشینم شو رو اون قسمت ببینم، ولی حال نمی کنم. همینجا اوکیه، چون اونجا دیگه خیلی نزدیک میشه دیگه. ولی هر شب اینجا برنامه دارم. But they have like, they perform every night here. Different programs, different music. And I'm going to show you other places. I think this is the Italian restaurant, and I'm not sure why they have Italian restaurant or French restaurant here. We're in Cuba. اینم رستوران ایتالیایی شونه، ولی نمیدونم چرا ایتالیایی و فرانسوی و اینا دارن. ما الان تو کوباییم. البته رستوران کوبایی هم دارن. Of course they have like Cuban restaurant as well. Here's another bar. یه بار دیگه هم اینجا هست. Tables and tables and tables. این صندلی همش. So here's the store, which you can buy rum, I don't know,
cigars. Of course today I asked but they didn't have cigar. رام و نمیدونم سیگار و اینطور چیزا میتونیم بگیریم. این چیه؟ کاوالابی نمیدونم چیه. کاوالابی I don't know what it is. I don't really know what it is. Yeah. Hola, I'm filming. Is that okay? Filming, is that okay? Filming. No. Oh, no filming? Ah, okay. خب نمیتونم فیلم بگیرم. میگه که نمیتونی فیلم بگیری. ولی چیزا رو از بیرون میتونم نشون بدم. اون چیزایی که داریم. But I can show you stuff from outside. So she said I cannot like film here. Anyways, these are the stuff that we have. Small shop. زیاد بزرگ نیست، کوچیکه. اینم یه travel agencies, like different travel agencies, like tours that you can see here, have their own booth, such as this one or this one, which is ours, Sunwing and Nexus Tours. خب این هر کدوم از این ترافل ایجنسی ها، هر کدوم از این آژانس های مسافرتی که مثلا تورای یه روزه برگزار میکنن و اینجا واسه خودشون یه مثلا بوثی چیزی دارن، یه میزی دارن که میان اینجا توراشون رو ارائه میدن. بعد اینم مال ماست که نکست توره و سانوینگ. اینجا هم که لابیه. So this is the lobby and here's the entrance. اینم که ورودیه. هر 15 دقیقه یه ماشین برقی میاد مسافرها رو میبره مثلا تو اتاقاشون، چون اتاقا خیلی بزرگه. حالا نشون میدم. Every 15 minutes there is like a electric car that comes and picks up the passengers to their room, because their room, you know, this is a big place. This is also one of the other travel agencies that you can reserve tours with. I highly recommend you reserve tour with one of these people when you get here. واقعا توصیه میکنم که حتما با یکی از اینا یه تور یه روزه رو اگر اومدین اینجا حتما تجربه بکنید. من تور سانتیاگو و بی ادونچرشون رو رفتم. I went to the Santiago and Bay Adventure tour. And this room is for when you check out, because my checkout, for example, is at 12, but then I will leave at 6:30. So when you check out, you put all of your belongings here. Okay. Luggage room. I don't know. You can see internet. Okay. So now this is the receptionist. اینم که پذیرشه. So this is 24/7. این 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته هستش. Okay. This is the guest services, which because of the water thing that happened, I came here quite a lot. خب این اتاق مخصوص مثلا تجربه مهمانانه. حالا یه همچین چیزی مثلا شکایتی چیزی داشته باشی میای اینجا. یه مدیر خوبی هم داره. من به خاطر اینکه اینجا 2-3 روز آب قطع بود و اینا لوله ترکیده بود اومدم. حالا راجعش صحبت می‌کنم. I'm gonna talk about it more. And here they have, like, this is the public bathrooms. Maybe I can show you. اینم دستشویی عمومیشونه. So for females, this is for females, and this is for male. Okay. So now, and this is their programs that they have. Yeah. And this is the buffet. این بوفه است که دیشب فیلمشو گرفتم. الان ساعت چنده؟ ساعت الان با ساعت تورنتو یکیه. الان ساعت 4:30. So the Toronto time is the same as Cuban time here. So it's 3:50 right now. So there's no way I can go in. I mean they're closed. So, but I just want you to have an idea of. ولی دوست دارم که بدونید که چجوری. الان که بستن نمیتونم برم داخل، ولی خب بدونید چه جوریه با اینا. میتونی غذا رو مثلا بگیری بیاری بیرون بشینی بخوری، کاری که من میکردم. خیلی هم حال میده. So you can just order the food
and you can come over here, over here and eat or wherever you want. هر جای دیگه که بخوای. ببینم همون رستوران ایتالیا. This is the Italian restaurant, and over there the French restaurant and stuff like that, which I'm not going to show you. اونورم که رستوران فرانسوی بود که دیگه نشون نمیدم. So this is the snack bar in the day, during the day. As you can hear, birds, noises here are really good. این همون اسنک باره منتها در روز. صدای پرنده هم که دیگه خیلی معرف حضور هست. مردم اینجا این قسمتش کمتر میشینن. People here sit less than the other part because the other part is close to the bar. برای اینکه اون قسمت بیشتر به بار نزدیکه. چقدر کم اشتباه بود، عاشقم موندی حتی تو درد. هر کی جز تو ادعا کرد از یه روزی هرچی خوب یا بد قلب من جز تو همه رو خطر. هر کسی راهش سمت من افتاد، قلب من عمدن اسم تو لو داد. راهشو بستم اگه حسی داشت پای تو موندن بیشتر. Okay, now let's talk about the day tours, the most exciting part of the trip that I had there. So first of all, if you go with Sunwing, they give you an option to choose the tours in the flight, and if you pay in the flight, it's gonna be a little bit cheaper than when you pay in the destination. They have different tours like, I don't know, Jeep Adventure, Bay Adventure, Santiago City Tour and stuff like that, which I took two of them. I took the Santiago City Tour and the Bay Adventure. And so I really enjoyed it. For the Bay Adventure, the first thing we did was we went from the resort to other resorts to pick up other people who have registered for that tour, and I think we were like almost 40-50 people, I don't remember exactly. And then we went to the catamaran boat, and then we went to an island. We had a chance to before going to the island we had a chance to do some snorkeling, which was really great. I mean, I didn't know that I can bring some bread for the fish, but you can, basically, it's okay. And so after that we went to the island for the safari tour, like the small 1-hour safari tour that we had in the island, and we saw some of the animals, which I'm going to put the pictures, you'll see. And after the safari tour we came back and ate our lunch, and then we had like a couple of more hours to do like a snorkeling and swimming in that beautiful beach. The picture that you see in my profile is from that beach. Sorry, I don't remember where exactly was that, but if I find, I'll put it in the, I don't know, as a text. So yeah, and then after that we came back to the resort. So that was for the Bay Adventure. And for the Santiago City Tour, again, the bus came in, and usually their tours go from 7:30, 7:40-ish in the morning, and then come back at 6:30 or 7 to the resort. So we went first to the, it took us almost 3 hours and 10 minutes from our resort to Santiago City. We went there, first we went to a bar and we had some like rum. If you're in Cuba, definitely you have to try their rum. And then we went to, and then remember, if you want to buy so here's a very important thing, if you want to buy cigars or something that's authentic, go with the tour guide. Don't buy from the sellers in the beaches or in the city, because 99.9% you will be given a fake product. So have it in mind. Those tour guides know where to bring you, because apparently the stores that are run by the government, they are legitimate, they're authentic.
So yeah, that bar was authentic, so I bought a cigar there. And then after that we went to the Santiago city, I mean the downtown of the city. We were left alone for I think an hour 30 minutes or so, I don't remember, 2 hours. And then after that we came back to our tour guide and the bosses, and then we came back to the resort. It took us like 3 hours and 10 minutes to go back to the resort. But I can say that you know, the most exciting part of my trip was these 2 tours. Of course, if you talk to the people who are there, which you'll see the like the booth, their booth in there, like in the lobby, they can tell you if there's any other like tours, or if there's any other for example, there was like a city tour for 2-3 hours to Holguín, which I didn't take, but I mean you could go there. If you go in Aston Costa Verde or any other resort in that city like Holguín, you'll be offered those tours as well. So make sure to reserve at least 1 or 2 of these tours. They're going to be really exciting. خب حالا راجع به چی میگن هیجان انگیزترین بخش سفر رو بخوام صحبت بکنم، همون تورای یه روزه‌ای بود که رفتم. توی هواپیما که هستی میارن کاتالوگ تورا رو میارن که مثلا انتخاب بکنی، یه مقدارم ارزان‌تر میشه، زیاد نه ولی یه مقدار ارزان‌تره. اگر برسی به مقصد خود گرون‌تر میشه. بنابراین توصیه میکنم تو همون هواپیما اگه دوست داری توراشون رو بری، حداقل 1-2 تاشو برو، خیلی خوبه. قیمتاش هم میبینی، حالا میذارم عکسشو ببینی، ولی خیلی خوبه. تورایی که من انتخاب کردم، ببین مثلا جیپ ادونچر داشتن، بی ادونچر داشتن، سانتیاگو سیتی داشتن، چیزای مختلف بود. من بی ادونچرش رو انتخاب کردم و سانتیاگو سیتی. توراشون هم معمولا اتوبوساشون میان مثلا ساعت 7:30 اینا دیگه میان، 7:30 7:40 اینا میان دم ریزورت، همه رو جمع میکنن و بعد میرن. برای تور بی مثلا ما اول اتوبوس اومد همه رو جمع کرد از استون کوستا برده، بعد رفتیم 1-2 تا ریزورت دیگه هم ملت رو جمع کرد، تقریبا نزدیک 50 نفر شدیم. بعد رفتیم توی یه قایق که بهش میگن کاتاماران. قایق هم خیلی باحال بود، تور داشت، مردم میتونن رو تورش هم بشینن، رو میبینی. بعد آره رفتیم اونجا با قایق، رفتیم یه جزیره‌ای بود، خدا یادم نیست جزیره. البته قبل از جزیره رفتیم یه مقدار اسنورکلینگ کردیم، همون که ماسک میزنی و نمیدونم یه لوله‌ای هست ازش میره بالا، با ماهی‌ها رو دیدیم و اینا، خیلی جالب بود. من اولین بارم بود، خیلی کیف کردم. میتونی نونم ببری برای ماهی‌ها بریز، من اینو نمیدونستم. یکی از تورگایدا گفت میتونی بیاری نونم، اگه ببری مثلا بریزی ماهی‌های بیشتری دورت جمع میشن. بعد آره رفتیم بعد از اون جزیره، که توی جزیره هم یه حالا تور یه ساعته‌ای بودش که یه تور سافاری بود که یه ماشینی خیلی جالبم بود، از این ماشین قدیمی‌ها بود، سوار شدیم رفتیم تو دل طبیعت. بعد حیونا رو دیدیم، حیوانات مختلف، حالا عکساشو میذارم ببینیم. بعدش برگشتیم همونجا، ناهارمون رو خوردیم، بعد یه 3-4 ساعتی هم وقت داشتیم دوباره تو همون ساحل اونجا هم شنا کنیم هم اسنورکل بکنیم. طبیعتاً خب وسایل اسنورکلینگ اونا میدن خودشون، ولی اگه خواستی میتونی بیاری، چون یه چیزیه که باید داخل دهنت بذاری و حسابی هم فشارش بدی. اون 2 تا زائده داره که اون 2 تا حتما با فشار بدی. شاید بعضی دوست نداشته باشن مثلا عمومی استفاده بکنن، ولی برای من اوکی بود، همه استفاده میکردن، چون معمولا تو آب دریای شور اونا دیگه اصلا باکتری اجازه زندگی نداره. بعد اون این عکسی هم که می‌بینی رو پروفایلم همون مال همون جزیره است. حالا اسمش یادم نیست، ولی اگه پیدا کنم می‌نویسم اسمش، خودش یادم نیست چی بود. ولی خیلی کیف داد، یعنی واقعا این بی ادونچر خیلی کیف داد. بعدش هم ساعت مثلا 4 خورده دیگه، خدا دیگه 4 بود اینا دیگه، جمع کردیم اومدیم و تا برگشتیم مثلا چیز یه 2-3 ساعتی طول کشید تا برگردیم ریزورت. این تور بی ادونچرش بود، اولین بود که من رفتم. بعد دومی که من رفتم سانتیاگو سیتی بود، اونم همینطور 7:40 رفتیم از ریزورت بیرون. 2-3 تا ریزورت دیگه هم بودن، اونا رو هم جمع کردیم، ملت کلا جمع شدن تو اتوبوس. بعد رفتیم اول رفتیم شهر سانتیاگو. بعد اون تور گایدمون خیلی چیزا رو توضیح میداد راجع بهش، مثلا چه میدونم قبر فیدل کاسترو رو رفتیم و اینا. بعد I forgot to say like yeah, so first when we went to Santiago we also went to the Revolution Square as well as Fidel Castro's cemetery. بعد قبر فیدل کاسترو هم که رفتیم و
یه میدونایی هم داره، میدون انقلاب تو هر شهر مهمشون هست، اونم رفتیم دیدیم. بعدش کجا رفتیم؟ ببین اولش که اصلا کلا رفتیم بار، حالا من تازه داره یادم میاد، اولش رفتیم بار، یعنی به شهر سانتیاگو رفتیم یه باری بود که این راهنمای تور ما خب چون میشناسه دیگه، میدونه کجاها مثلا دولتیه کجاها نیست، چون اینا که دولتیه به قول انگلیسی لجیتیمت اصلیه. مثلا اگه سیگاری چیزی میخوای بگیری، رام بگیری یا هر چی، اتفاقا اونجا رام هم خوردیم، خیلی هم چسبید، رامشون خیلی باحاله، یعنی اصلا نمیشه کوبا باشی و رام نخوری. بعد اگه میخوای مثلا سیگار بگیری یا رام اصل بگیری، باید همون رو که تور گاید میگه بگیری، یعنی از همون مغازه‌ای که تور گاید میبره بگیری. بعد در غیر این صورت 99.9% سیگاری که بهت میدن یا رامی که بهت میدن اصل نخواهد بود. آره بعد از اون رفتیم کجا؟ خلاصه قبر فیدل کاسترو رو که دیدیم. بعد رفتیم مرکز، یعنی همون داونتاون، مرکز شهر سانتیاگو. یه ساعت و نیم 2 ساعتی اجازه داشتیم که خودمون بریم مثلا بگردیم. رفتیم گشتیم ما با یکی دو تا از بچهای توریست و اینا. بعد دوباره برگشتیم تو اتوبوسامون و بعدش هم برگشتیم به ریزورت. یه تقریبا 3 ساعت و 10 دقیقه اینا طول کشید تا مثلا از اونجا از سانتیاگو برسیم به ریزورتمون. Yeah, so that as I said was the most I would say exciting part of the trip. این واقعا قشنگ‌ترین قسمت سفرم بود. Today we're gonna be like 53. That's the plan. 53 San Cantra person. Driving 15 persone. Not so bad. Yesterday 80 people. Actually persone. So today for us, even for us, it's gonna be more relaxing. Also for you, okay? And then, my friend, I'm gonna let you know now the most important of the tour, because there is one more hotel. There is one more hotel, but you know, for them it's just 5 minutes. 5 minutes to get to the boat. Okay, so they're still maybe sleeping. Okay, it's like 9:15. So, and then for them it's gonna be easy, the information, because well, now we have plenty of time to talk. So like a 1 hour, 10 minutes. So like we have 20-25 minutes, plenty of time to talk. Listen, anyway.
Lemon juice, my friend. Sí. Lemon juice. Juice. Lemon juice. Lemon juice, yeah. Withdraw? Yeah, no. Okay. Take it, my friend. ¿Cómo puedo sentar? Okay. Try not to breathe all the gas. Hola, amigo. Hola, ¿cómo estás? How do you post it? He says he doesn't have internet though. He's posting like crazy. Oh, there's the ostrich. I rode him last time. That's good. Sí, pero no le The female has the color brown. It's around. Like it, Jake. They run really fast, yeah? Yeah, very fast. Yeah.
So this is the Revolution Square, and as our tour guide mentioned, there is one in every major city. And right now we are in Santiago. این میدون انقلابشونه و همونطوری که این راهنمای ما گفت توی هر شهری، شهر مهمی، یه دونه از این ریولوشن اسکوئرها یا میدون انقلاب ها دارن. I don't know what this artwork stands for. نمیدونم که معنی این حالا هنره که مثلا اینجا چی بهش میگن، از این مجسمه هایی که اینجا درست کردن این چیه، این متوجه نیستم. ولی خب This is the cemetery of Fidel Castro. قبر فیدل کاسترو. So being on the real, you know, the most expensive cigar in Cuba, grows there. Coiba. Yeah, the Crucials Coiba. Fidel Castro. Final del río. So this is a bar for Cuban rum, like Santiago rum, which they say is tastier than other rum, because I don't drink, I don't know. اینم که یه باری هستش برای رام سانتیاگو که میگن از رام‌های دیگه بهتره. حالا من که نمی نوشم، یعنی نوشیدم یه ذره، ولی خب
نمیدونم بهتر هست یا نه. So you can take a walk around or sightsee. Le faltan los nombres. Okay, this is Santiago City. I don't know which street is it. Do you know what the name of the street was? Name of the street? I don't know, but just the Banco. It's good. Yeah, the Banco de Nacional. Yeah, I have the picture. So this is Santiago. That big In a- hotel and the cathedral. Yeah, absolutely. Cathedral.
خب اینم شهر سانتیاگو، خودشون میگن سانتیاگو د کوبا که رامش خیلی معروفه. یه کاتدرال داره، یعنی کلیسای جامع داره که احتمالاً بریم اونم ببینیم. اینم زندگی کوبایی هست. This is so cool. Honestly, I really enjoy it. خیلی باحاله. اصلا انگار اومدی تو سفر کردی به زمان. Like it's like you have had time travel. وقتی دیدم شکستم به این سادگی بود، وقتی نمیدونم بینمون چی واقعی بود، وقتی نمیدونم چی واسم بهتره، وقتی میگن تحمل کن باید بگذره، باید بگذره، باید بگذرم از حسی که دارم، با حس تازت تنهات بذارم، دلتنگیامو یادم نیارم، تنهات بذارم، باید بگذرم از حسی که دارم، با حس تازت تنهات بذارم، دلتنگیامو یادم نیارم، تنهات بذارم. وقتی صدای شکستن غرورم یادمه، پای تو موندنم خیانت به خودمه، دیگه نمیذارم به چیزی وابسته شم، دارم از دوست داشتن دست میکشم، دست میکشم، باید بگذرم از حسی که دارم، با حس تازت تنهات بذارم، دلتنگیامو یادم نیارم، تنهات بذارم، باید بگذرم از حسی که دارم، با حس تازت تنهات بذارم، دلتنگیامو
است مثل یه سایه، یه نفر است مثل آوار، یه نفر است مثل یه دیوار، یه نفر است آره مشکوکم به تو، نمیتونم بمونم با تو. مشکوکم به تو، نمیدونم با کی هستی تو. مشکوکم به تو، نمیتونم بمونم با تو. مشکوکم به تو، نمیدونم با کی هستی. مشکوکم به تو، نمیتونم بمونم با تو. مشکوکم به تو، نمیدونم با کی هستی تو. دنیامو کردی زیرو. So there you have it. This is my experience with Cuba. As I said, I will definitely come back to this country for my next vacation. I really love the people and the nature and everything. I know there are some people who say like when you go alone it's different, you have to be mindful of the shortages and everything that happens there. That I understand, but that has nothing to do when you pay for a service and they don't provide you. Like when you pay for your vacation and they say, okay, in this package you have everything like Wi-Fi, whatever, and then you go there and you don't have it, that's different because paying creates expectation. If I were to go alone, things would have been different. I knew that, for example, there's a shortage of like I may not find like toothpaste or toilet paper whatsoever. But yeah, so anyways, let's put these things aside. I hope I have answered as many inquiries and questions that you might have, but if there's anything left and you want to know and I can answer, just let me know in the comments and I'll try to answer as much as I can. این از تجربه من از کوبا. خیلی باحاله، من واقعا کیف کردم، همون جوریه که میخوام. یعنی واقعا دفعه بعدم میرم کوبا، این دفعه میخوام برم هاوانا رو ببینم. حالا یه دستن که مثلا میگن که خب مملکت فقیریه، مثلا چی بهش میگن کمبود غذا و دارو و این حرفا هستش، ما باید اینو در نظر داشته باشیم. بله من اینو میپذیرم، ولی وقتی شما پول میدی و یه پکیجی رو میخری، مثلا سانوینگ میاد به شما میگه آقا من مثلا همه چی وای فای و نمیدونم آب و نمیدونم امنیت و همه چی تو تامین میکنم و شما انقدر پول بده، این قضیهش متفاوته. آره اگه من خودم رفته بودم میدونستم، خودم آماده میکردم برای نبود نمیدونم خمیر دندون، نبود دستمال توالت، همه اینا رو میدونستم. ولی وقتی داری پول میدی، پول دادن کلا انتظارات میاره دیگه. آدم انتظار داره که اون خدماتی رو که خریده رو دریافت کنه. ولی خب حالا اینا رو بذاریم کنار. گفتم واقعا کشور بسیار قشنگ، مردمش خیلی دوست دارم، مردم خیلی باسوادی هم داره، واقعا باهوش و باسوادی هم داره. به خاطر همین آره من امیدوارم که تا جایی که تونسته باشم، یعنی تا جایی ممکن بوده باشه اطلاعات بهت داده باشم که اگه خواستی بری کوبا بدونی قضیه چی. اگرم سوال چیزی داشتی تا جایی که بتونم جواب میدم تو کامنت ها. خیلی ممنون که ویدیو رو تماشا کردی. Thank you for watching.